Bonjour, bon dia, good morning, guten Morgen, sehr verehrte Frau Kommissionspräsidentin, liebe Ursula. Konnte ich das nicht, weil ich nicht wollte. Aber jeder Abschied tut weh. Partir, c'est mourir un peu, un peu. Wenn man Abschied nimmt, blickt man gerne zurück. Der Abschied wird versüßt durch die Tatsache, dass du meine Nachfolgerin bist. Insofern fühle ich mich gut, überlasse dir ein Haus, das einigermaßen in Ordnung ist. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Gottes Segen und große Ohren. Ein Kommissionspräsident braucht große Ohren, weil er darf sich nicht in jede Aufgeregtheit, und davon gibt es viele hier im Hause, eintauchen, aber er muss große Ohren haben, um das Getuschel hier im Hause, in den Mitgliedstaaten, im Parlament, sonst wo korrekt zu interpretieren. Ich wünsche dir gute Augen, weil das Kleingedruckte ist auch wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass du eine gute Kommissionspräsidentin werden wirst, wirklich überzeugt. Ich kenne dich seit vielen Jahren. Neulich haben wir versucht, herauszufinden, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich weiß noch, dass wir von unserer ersten Begegnung tief beeindruckt waren, aber wir wissen nicht mehr, wann das war. Und ich bin überzeugt, dass du die Mitgliedstaaten zusammenhalten wirst, dass du die Dinge weitertreiben wirst und dass das alles gut gehen wird. Wenn du meinen Rat brauchst, kriegst du ihn. Wenn du ihn nicht brauchst, kriegst du ihn trotzdem. Aber in einer Art und Weise, die nicht altstaatsmännisch und belehrend wirkt, weil ich bin nicht jemand, der andere gerne belehrt. Je disais que partir, c'est mourir un peu, et je profiterai de l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte de vous remercier. Les secrétaires généraux que j'ai eus, les deux chefs de cabinet qui m'ont servi avec dévouement, les membres de mon cabinet et leurs assistants, mes bodyguards, comme on dit en franglais, mes chauffeurs, tous, parce qu'ici, tout le monde vaut l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie malsaine dans une maison comme la nôtre. Moi, je pense pouvoir dire que vous avez de la chance d'avoir Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission. Elle fera tout ce qu'elle pourra faire et elle sait faire beaucoup de choses pour servir l'Europe. Vous avez été, à mon égard, d'une loyauté invraisemblable, parfois difficile à mettre en œuvre. Sans vous, je n'aurais rien pu faire. Et sans moi, vous auriez été moins performant. Je voulais dire un mot à vous tous. J'ai la plus grande appréciation, voire l'admiration pour la fonction publique européenne, qui très souvent est couverte d'invectives, qui très souvent est critiquée sans raison majeure, mais la fonction publique européenne est d'une qualité exemplaire. J'aime, disait Blaise Pascal, le philosophe français, les choses qui vont ensemble. Et l'Europe et sa fonction publique, ce sont des choses qui vont ensemble. Dear friends, this is the day. I knew that this handover day would happen today. I didn't prepare it because I'm not made for this kind of ceremonies, because I'm sad to leave behind me those who work with me in the best way and manner possible. The President of the Commission is, I don't know how to say this in English, die letzte Instanz.
That's the reason why this is the most important post we have in the European Union. I'm deeply convinced that Ursula will bring things and people together. Don't forget things, but concentrate, focus on people. Good luck to all of you. Thank you. Ursula, je vais te remettre la cloche du président. On m'a donné cette cloche au début de mon mandat. L'idée initiale était de faire sonner la cloche lorsqu'une intervention prenait plus que 3 minutes. Toutes les interventions prenaient toujours plus que 3 minutes. Je te donne une cloche qui ne sert strictement à rien. My dear Jean-Claude, this gallery here is for the great Europeans, and you are one of them. You are one of the founders of the Euro. You're one of the founders of the Lisbon Treaty. You have served Europe in so many different ways and in so many different roles. You have taken part in over 500 meetings of the European Council. I don't think that anyone can compete with you on this record. You said once that your secret weapon is that you speak French to le président and German to die Kanzlerin. And in fact, you have taught new German words to Germans like me, for example, Weltpolitikfähigkeit. You have really demonstrated Weltpolitikfähigkeit during your visits to the US in these years. I'm not sure how you got to be called brutal killer, but whatever it was, it really worked. You have managed to truly protect European interests, knowing that a war on trade could only harm both European and American interests. We must all be very, very thankful for that. These 5 years have not been easy, and we tend to forget that. Europe today is in a much better shape than when you entered the Berlaymont. At that time, crises emerged all over and around Europe. I just recall the annexation of Crimea at the beginning of your mandate, or the appearance of Daesh, ISIS, the destabilization of Africa, just to name some, and of course, then there was the Brexit referendum. After the Brexit referendum, you have built a united response of 27. You have also led a renaissance of the European project, which was impossible to imagine only 3 years ago. On so many occasions, you have made the impossible become possible. When you launched your investment plan, many thought it would never succeed. As a matter of fact, they all called it Juncker plan because they thought it would fail. Then your plan triggered hundreds of billions in investment, and all of a sudden, everyone claimed the plan was their idea. Well, as we all know, success has many fathers, and failure is an orphan.
For me, it will always be the Juncker plan. And actually, this little story with a huge effect fills me with optimism. Because today, we are also setting the bar very high. And some are telling us that we are being too ambitious. But you have shown to us that our union only succeeds when it aims high. Jean-Claude, I have very big shoes to fill, not only when it comes to your humor. Tu nous as demandé de prendre soin de l'Europe. Et personne n'a pris soin de l'Europe autant que toi. Je te promets que nous ferons de notre mieux, mais j'espère aussi que tu ne veuilles pas nous priver de tes conseils, tu les as annoncés, et de ton intelligence. L'Europe a encore besoin de toi. Tu as tout justement cité une citation préférée de toi, de Blaise Pascal. J'aime les choses qui vont ensemble. Aujourd'hui, je crois, je peux dire au nom de nous tous ici, Jean-Claude Juncker et l'Europe iront toujours ensemble. Lieber Jean-Claude, ich kann mich nur in großer Dankbarkeit und Hochachtung vor dir verneigen für das, was du geleistet hast für unser Europa. Es lässt sich gar nicht in Worte fassen, aber ich glaube, alle spüren in diesem Augenblick, was es bedeutet, dass wir einen Stabswechsel machen, denn es ist kein Abschied, du bleibst im 8. Stock, wir werden dich dort alle besuchen und deshalb noch einmal von meiner Seite im Namen aller vielen Dank, was du für uns getan hast, vielen Dank, was du für die Europäerinnen und Europäer getan hast, vielen Dank, was du für die große Idee Europas getan hast. Merci. Thank you.